My name is Putri Srisanti. I am from Ganesha University of Education, English Language Education Department, and I am from 6A class. In this video, I will interpret the video about coronavirus 19 from English version to Indonesian version. So I made this video in order to fulfill my midterm task about interpreting the video. Okay, without any further ado, let's move to the video. The first case of novel coronavirus was reported in Wuhan, China in December 2019. Kasus virus corona pertama kali dilaporkan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Early cases were believed to be linked to a live animal market in Wuhan and have since been spreading from person to person. Kasus-kasus awal diyakini berhubungan dengan pasar hewan hidup di Wuhan dan sejak itu menyebar dari orang ke orang. Shortly after, cases of the virus began to appear outside of China, and Tak lama setelah itu, kasus-kasus virus corona mulai menyebar keluar China. on January 20th, 2020, the first case of novel coronavirus was reported in the United States. Pada 20 Januari 2020, kasus coronavirus pertama di Amerika Serikat dilaporkan. On January 30th, the World Health Organization declared the outbreak a public health emergency of international concern. Pada tanggal 30 Januari, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional. More cases should be expected in other parts of China and possibly other countries. Kasus-kasus lainnya harus dipastikan di bagian China lainnya dan mungkin di negara-negara lainnya. Coronaviruses are a large family of viruses, named for their shape, protruding spikes that look like a crown or a corona. Virus corona adalah keluarga besar dari virus yang dinamai karena bentuknya seperti paku yang menonjol yang terlihat seperti mahkota atau corona. SARS and MERS are part of the coronavirus family, as well as viruses that cause the common cold. SARS dan MERS adalah bagian dari keluarga virus corona, serta virus yang menyebabkan flu seperti biasanya. The 2019 novel coronavirus was officially named COVID-19 on February 11th by the World Health Organization. Novel coronavirus 2019 secara resmi bernama COVID-19 pada 11 Februari 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Suspected community spread was first reported in the United States on February 26th, with no known links to people who've traveled to Wuhan, China. Penyebaran komunitas yang dicurigai pertama kali dilaporkan di Amerika Serikat pada 26 Februari tanpa hubungan yang diketahui dengan orang-orang yang telah melakukan perjalanan ke Wuhan, China. WHO said on February 27th that COVID-19 has pandemic potential. WHO mengatakan pada 27 Februari COVID-19 memiliki potensi pandemi. This virus does not respect borders. Virus ini tidak menghormati batas. COVID-19 can cause flu-like symptoms that range from mild to severe, including cough, fever, and shortness of breath. COVID-19 dapat menyebabkan gejala seperti flu yang berkisar dari ringan hingga berat, termasuk batuk, demam, dan sesak nafas. Since the infection can include symptoms similar to pneumonia, influenza, and the common cold, Karena infeksi dapat mencakup gejala yang mirip dengan pneumonia, influenza, dan flu biasa, only a diagnostic test can confirm whether or not an individual is positive for the virus. hanya tes diagnostik yang dapat memastikan apakah seseorang positif atau tidak terhadap virus tersebut. Thousands of people have died around the world. Ribuan orang telah tewas di berbagai belahan dunia. The first deaths in the United States occurred on February 26th. Kematian pertama di Amerika Serikat terjadi pada 26 Februari 2020. There are trials underway for treatments, but vaccines are still in the development phase and likely more than a year away. Uji coba sedang dilakukan untuk perawatan, tetapi vaksin masih dalam tahap pengembangan dan kemungkinan lebih dari 1 tahun lagi. CDC officials say that Americans should prepare for major disruptions to their daily routines. Pejabat CDC mengatakan bahwa orang Amerika harus bersiap untuk gangguan besar terhadap rutinitas mereka. Recommendations to reduce the risk of infection include Mereka merekomendasikan untuk mengurangi risiko infeksi dengan regular hand washing, mencuci tangan secara teratur,
covering mouth and nose when coughing and sneezing, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, avoiding close contact with anyone showing signs of respiratory illness such as coughing and sneezing, menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti batuk dan bersin, avoiding touching your face, serta menghindari untuk menyentuh wajah. disinfecting frequently touched objects and surfaces, using an alcohol-based hand sanitizer if soap and water aren't available, Mendisinfeksi benda dan permukaan yang sering disentuh menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol jika sabun dan air tidak tersedia. If you're sick, stay home. Jika Anda sakit, tetaplah berada di rumah. If you're experiencing severe symptoms or worried that you've contracted the virus, call your doctor before going in. Dan jika Anda mengalami gejala parah atau khawatir bahwa Anda telah tertular virus, hubungi dokter Anda sebelum pergi. Okay, that's all about the video. I will put the original source of this video into description box, and I'm sorry if I made a lot of mistakes. And see you, goodbye. Thank you.